Online participants, please tell me, am I audible? Yes? Okay. Good evening, one and all. Our today's keynote speaker is Mr. Suhas Ulagade sir. He is a founder of Pratik Technologies. He also have experience of electromechanical integration chip. Also, he is a executive technical and strategic business development. He have more than 30-year experience. He is working as a mentor in various engineering colleges like Solapur and Pune. Also, he is encouraging students for society needs project based developments. So, I would like to call Sir Suhas Ulagade sir. Please take a charge and please guide us. And thank you for coming, sir. Also, please guide us. Let me greet you first by entering into the 25th anniversary of your institute, and this is not just a milestone, but we have to go continuously rolling to the next level, which we are now presently following for 75th years for our country's independence day. Thank you for once again. मी मुद्दामून मराठीमध्ये बोलायची प्रयत्न करतो. माझी मदर टंग मराठीच आहे, पण as long as being technical, you are also on the technical field, there are few limitations in the Marathi language and other part. We have to adopt the English language. सिरीच्या सन्माननीय सदस्य मॅनेजमेंट त्यांचे पुनश्च मी अभिवादन करतो त्यांना सर्वांना की मला ही एक संधी दिली माझे विचार आपल्या समोर व्यक्त करण्याच्या संदर्भातील, जी जनरली मला स्वतः त्यामध्ये आवडत आहे. त्यामध्ये मी स्वार्थ बघतो, स्वतःला प्रगत करण्याच्या दृष्टिकोनातून टाकलेले पाऊल. आज मी तुमच्या समोर माझे सायकल जी आहे, जी सायकल मधून मी गेलेलो आहे आणि आज ज्या पोझिशन मध्ये आहे ती मी तुमच्या समोर व्यक्त करू इच्छितो. आपण हे जे कन्वर्टिंग इनोव्हेशन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप अँड स्टार्टअप, हे ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी एक कोणतरी मालक, एक कस्टमर हा विचार करतो. परंतु तुम्ही स्वतःला कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर स्वतःला सेलर आणि समोरच्याला ग्राहक म्हणून ज्यावेळी बघतात, त्यावेळी तुमच्यामधली जी देवाणघेवाण असेल, ते बी टेक्निकल असेल, नॉन टेक्निकल असेल, होमली असेल, और एनीथिंग will be a fruitful association and it will materialize to a better fulfillment of the mutual requirement of it. मी मेकॅनिकल फॅकल्टी आहे, माझं स्पेशलायझेशन इन टूल इंजिनिअरिंग झालेलं आहे आणि मी बिझनेस मॅनेजमेंट सुद्धा केलं. बेसिकली मी ज्यावेळी स्पेशलायझेशन केलं, स्पेशलायझेशन टूल इंजिनिअरिंग जे आहे ते एक अशा गोष्टीसाठी प्रचलित आहे की तुम्ही जे काम करू इच्छिता त्या कामामुळे समोरच्या ग्राहकाचा काय फायदा होणार आहे आणि तो फायदा होत असताना तुम्हाला काय मिळणार. बेसिकली आपण ज्यावेळी हा विचार करतो की आपण जे कस्टमर आणि सेलर म्हणून जेव्हा बघतो, तर ती जी गोष्ट जी आहे ती गोष्ट कशी इफेक्टिव्ह होता येईल करता येईल. तर त्यामध्ये लो कॉस्ट ऑटोमेशन्स असेल, स्पेशलायझेशन्स असेल, मटेरियल अवेअरनेस असेल,
फटीग जे आपण कामामधला जो येतो तो कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे त्यामध्ये आपण पारंगतता मिळवून ती समोरच्याला आपण सर्व्हिस देऊ शकतो. ज्यावेळी मी माझं जे करिअर ज्यावेळी सुरू केलं त्यावेळी मी पहिल्यांदा मी ऑटोमोबाईल सेक्टर मध्ये महिंद्रा मध्ये मी जॉब सर्व्हिस केला. तो फ्रेशर यंग टीनेजर होतो. त्या ठिकाणी एक अपॉर्च्युनिटी मिळाली एक्सपोर्ट साठी प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट करण्याची. इट वॉज अ प्रोजेक्ट. तर तो प्रोजेक्ट मध्ये हॅविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओव्हर देयर. आणि जी जबाबदारी मी ऍज अ टूल इंजिनिअरिंग बघत होतो, प्रॉडक्ट इंजिनिअरिंग होती, मेथड प्लॅनिंग होती, मटेरियल सिलेक्शन होती, ऍप्लिकेशन बेस होतं. म्हणजे हा सगळा जो सर्वांगीण जो आहे तो इफेक्टिव्ह टोटली आपल्याला फुल सॅटिस्फॅक्शन. फुल सॅटिस्फॅक्शन काय, तर इमिजिएट माझा कस्टमर जो होता तो माझे मॅनेजमेंट. त्या मॅनेजमेंटला त्यांच्या टाइमली पिरियड मध्ये मला ती सर्व्हिस त्यांच्या एक्सपेक्टेशन प्रमाणे देणं ही प्राथमिकता होती. ही झाली एक प्राथमिकता. दुसरी जी गोष्ट होती, जो प्रॉडक्ट जी असाइनमेंट मला जी डिप्लॉय केली होती, ती असाइनमेंट जी आहे ती असाइनमेंट ही कशा प्रकारे मी सॅटिस्फाय करू शकलो आणि ती करत असताना आपल्याला स्वतःला काय मिळालं. मला सॅलरी मिळत होती, वेजेस मिळत होते, तो एक पार्ट होता ऍक्टिव्हिटीचा. परंतु तो आनंद मिळाला, जी क्युरियोसिटी माझ्यामध्ये जनरेट होत गेली, जी माझ्यामध्ये स्वतःमध्ये डेव्हलपमेंट होण्याच्या दृष्टीकोनातून आत्मिक ऊर्जा निर्माण होत गेली, that is more important for me during those periods as an early days. Probably you may be also facing a similar type of experience with your students, which I am expecting a similar type of encouragement from your end, which will facilitate. May not be the first year student, second year student. You think of or judge them from the point of view about their aptitudes, so that it will be fruitful for future gain. You will also enjoy the delivering the things, as well as he will also enjoy the receiving the things and develop himself, get encourage himself in the our expected plan of being first as a human and followed with a person as a startup, entrepreneur, a businessman, and followed with this. And that gives a much better pleasure than anything, the rewards like our salary and other parts. I am receiving this continuously. Every step where I am going, I am getting a similar type of respect from the audience or the people whom they have got benefited. I will quote one example. We 1990 सालची almost 32 years ago. त्यावेळी आपली सर्व्हिस जी आहे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी खूप वीक होती. इतकी वीक होती की एखादी बस कुठल्या तरी एखाद्या गावाला जायची, रोडचं कंडिशन वगैरे काही हे नव्हतं. त्यामुळे आणि जर संध्याकाळची बस जर असेल तर ती बस मिळवण्यासाठी सगळ्यांची धडपड असते. त्या दिवशी माझे फॅमिली मेंबर्स आणि माझा टीम हे त्या बसनी मला पाठवायची, पण संध्याकाळची बस तुडुंब गर्दी भरलेली होती. बाहेर मी उभा होतो कारण मला आतमध्ये प्रवेश सुद्धा मिळत नव्हता. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगण्याचा उद्देश सांगतो, जो रिवॉर्ड जो असतो ते इट मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ द मॉनिटरी गेम्स, इट कॅन बी totally altogether different and which will help us to devote our services continuously. That is what which I want to share with you. तर त्या ठिकाणी आतून मला एक आवाज आला, सर तुम्ही काळजी करू नका, आम्ही मॅडमना जागा करून देतो. I could not see his face. Even I am just receiving the words which I am receiving from the inside. And then later on, when I come to know that he has traveled almost 90 kilometers by standing because of the heavy rush over there. 90 kilometers out of 110 kilometers. So this was the devotion we received from the people in the terms of
the reward. I am saying this is the reward which you receiving and respect which you are receiving, and this is cannot be measured in terms of monetary gains or the generation of the monetary or entrepreneurship or generation of employee over there. This is generation of the good human which you are generating in the society. This is what I am expecting from you people on the similar line, which will definitely we will receive a tremendous joy while delivering such and receiving a feedback later on from the people. I was sharing the aspect of my automobile experience from Mahindra. Later, I have worked with Bajaj. There also, I was working as a tool engineer. त्यावेळी एक व्हेहिकल रोज 580 तयार करायचे. M80 नावाचा हा जो प्रकार होता तो रोज एका शिफ्टला 580 म्हणजे मिनिटाला साधारण 1.5 व्हेहिकल तयार व्हायचे. मला आमच्या 7A असाइनमेंट की असाइनमेंट मध्ये तू काय करू शकतो. मी असाइनमेंट दिली, मी अभ्यास केला, रिक्वायरमेंट बघितल्या, मी माझे प्रपोजल प्रेझेंट केलं. Yes, accepted. Okay, I'm not. This was the response I received from my seniors. Unless and until my seniors, whom I am reporting, if he is not satisfied with my result, I have to work again hard. And that is hard working given me 5 proposals over there for the same project, same assignment. And later I also got frustrated. This is the saturation, I will say. I got saturated. Sir, I'm not now giving more thought on this topic, sir. Can you guide me? Then the response which I received, friends, was the first proposal you have submitted and the last 5th proposal which you have also submitted, right from the first to 5th, have an incremental improvement on that one, which has given you a pleasure in getting a more valuable inputs over there. And I am also judging you. Are you stopping your thinking at the first instance, or you are enhancing your thinking or quality involvement into the requirement which is being assigned to you? This is the one sort of encouragement which I received. We should not stop our thinking within single options in front of us. We must interact with the relevant people, seek their concurrence, and put further more involvement so that we can get more out of it. Follow me. I'm going with my next assignment with Valchandnagar University. I'm proud feeling being an employee at Valchandnagar University. You might have heard the word Valchandnagar. In various aspects of the products which is used as an India's nation's prestigious projects. It was my first day by entering into the workshop of Valchandnagar. I was just entering and one accident took place in front of me. It was a not good sign for me. I'm entering and it is giving us accident in front of me. I have reviewed the total activity, why this has happened. What is the consequences of that accident? Then I have narrated that accident, which has helped me in deriving the solution over there. The solution was that being it as an intricate shape equipment as a cantilever support, it has not been
firmly tied by the workforce, and due to that wrongly assembly over there, the accident took place and dropped down that support over there. It was fortunately there was not any injury to the workforce or any damage to the machine. It was the safest part of it. So the people around it has not taken the cognizance of that activity, and just they have forgotten. But it was happened in front of me, and being as an engineer, and the curiosity of giving the first aspect to the safety of the workforce, ensuring the safety of the equipment, ensuring the safety of the machine. This was has which I learned through my college days, which has striking me continuously. And the next day, I have met my seniors from the engineering department. I have read them this case study and put up my proposal there. Then he has reviewed the total proposal. After reviewing that proposal, he realized that yes, the concept is good. You proceed. The thing that the concept has been accepted by my seniors. Then I have asked my colleague to prepare the working drawings. He has prepared the working drawings. He has done some calculations based on our engineering studies which he has followed in the course of our college days by applying the strength of materials, applying the selection of the materials, applying the schemes by deploying the theoretical part of which is studied as a center of gravity and other aspects also by way and by figure also. It was an intricate shape. The calculation has been done. He has come up with an input. The tools which is to be used for handling with a 6 mm lifting bar at a particular location to be lifted, by which the total assembly will be lifted properly without any injuries to the workman, without injuries to the equipment itself, and as well to machine parts. When I have approached to my seniors, 6 mm बहुत छोटा होता है, तुम ऐसा करो इसको थोड़ा सा बड़ा करो. So he has added some value over there as a what thumb rules wise. Later, when I approached to the in charge of machine shop, whom I have to use as my customer, इतना पतला तुम बार लगाओगे तो मेरा आदमी उठाएगा भी नहीं. This was the comment received me. I am receiving this input from my customer. Then he suggested तुम ऐसा करो इसको 16 mm का size दो. The way I am receiving the inputs from my first customer, my seniors, my second customer, in charge of the machine shop. Then I was modifying my drawing accordingly as well as my bill of materials suitably. Following, when I approached to the person who will be handling this equipment, said, I to 16 mm एक काम करो, मेरे पास ये जो रॉड जो मैं यूज करता हूँ मेरे क्लैंपिंग के लिए वो 20 mm का है. अब 16 का यूज करेंगे तो उधर 18 का ही होल करेंगे तो मेरा 20 वाला रॉड तो नहीं जाएगा उसमें, तो मेरा अटक जाएगा. अगर वो रॉड इधर घूम गया या इधर प्लेस डिसलोकेट हो गया तो आई विल इन स्टक अप ओवर देयर. सो इफ यू मेक अ होल of 22 mm which will facilitate to use my ample available stud as a bar to be lifted for the application. You see the requirement of the end customer is changing from activity to activity, but and definitely if you are not able to satisfy the end customer, the purpose of your product will not be giving the accepted norm by the end user. This is the one lesson which I received on the very first day of my experience. And see that whatever you are observing, those observations should fulfill curiosity, enthusiasm,
as well as the inspiration to do some work on that topic. I will quote one example. Probably you may be reading the newspapers. Yesterday, one of our institute from Solapur, they have displayed one photograph, a bullock cart with end support, with at the front end support to give the relief to the goods. Have you noticed that picture? बैलगाडी जी आहे साखर कारखान्यामध्ये वापरली त्यामध्ये साखर मुळा भरलेल्या असतात तो बैल जोडी जी आहे ती ओढत असते आपल्या तरी विद्यार्थ्यांनी इन्स्टिट्यूट मध्ये एका त्या ठिकाणी अशा प्रकारची एक अरेंजमेंट केली ज्या बाजूला जो आपला जो दांडी जी असते त्याच्या बैल उडून घेऊन जात असतात त्या ठिकाणी त्याने डेड एंड सपोर्ट maybe with prefix pressure and other parts that we will discuss at later part. That is some theoretical part of it. That is to be implied on arriving the desired result which is we are expecting for the use of that bullock cart person or the reduce the fatigue of the goods which will facilitate to more efficiency by the bullock cart to extract from the goods. This is what is motto of that innovation. One more observation when I was noticing similar type of application. उतारावर ज्यावेळी बैलगाडी जाते आजकाल पहिल्यासारखे लोखंडी आऱ्याचे हे बसवलेले नाही आजकाल बेरिंग असलेले टायर यूज त्यामुळे त्यांना थोडी जरी गती मिळाली ती काय होतं पुढे जातं मग ती गती जी आहे ज्यावेळी उतारावर काय होतं त्या बैलांच्या अक्षरशः फेस येतो कारण का एक तर स्पीड येतो डेड वेट संपूर्ण डाऊनवर्ड असल्यामुळे त्याचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे फोर्स ऑफ ऍप्लिकेशन जो आहे तो कसा येतो तो त्यांच्या माने अजूनपर्यंत त्याच्यावर उत्तर काढलेलं नाही खूप दुर्दैवी गोष्ट मी सुद्धा ही गोष्ट वारंवार बघितलेली आहे पण मला तो कस्टमर एनकॅश करायची बुद्धी अजून पण सुटली नाही पण काय ज्यावेळी ती बघितली तळीवार नाही म्हणलं हे कुठंतरी आपल्याला विचार करणं गरजेचं यामध्ये माझा कस्टमर कोण आहे एक साखर कारखानदार आहे जो बैलगाड्या पळवतो जो शेतकरी आहे जो बैल घेऊन येतो तो रानातलीच बैल त्या बैलाला खाऊ घालतो म्हणजे त्यासाठी त्याला इनपुट काही नाहीये तो काही पैसे खर्च करून त्यांना हे देत नाहीये म्हणजे तो एक भाग झाला दुसरा भाग जो आहे तो त्याला म्हणतो काय माझे 8 तासाचे वक्ता ट्रॅव्हलिंगचा फक्त एरवी तो निवांतच असतो माझा म्हणजे त्या गाडीवाल्याच्या दृष्टिकोनातून त्याची जी उपयुक्तता आहे बैलाची ती फक्त काही कालावधीत होते परंतु त्यामध्ये जी काही वेदना होते त्या वेदनाची जर तुम्ही ग्रॅव्हिटी घेतली नाही त्या दृष्टीने काही तुम्ही विचार केला नाही तर आपण सोसायटीसाठी काहीतरी करू शकतो ह्यासाठी लायक राहणार नाही ही स्वतःला सुद्धा त्यामध्ये एक घटक समजतो परंतु आज आपण आपले विद्यार्थी आज मी तुमच्याकडे जी एक्सपेक्ट करतोय यू टेक द पीपल टू ऑब्झर्व एव्हरी सिच्युएशन थिंक ऑफ द ग्रॅव्हिटी ऑफ द ऑपरेशन may not be the getting the return as in terms of paying but you are getting some giving able to give some relief to the society also one sort of I will say achievement over there कल्चर पेपर मध्ये अजून एक बात मी उत्तम हा ट्रस्ट करते तुमच्यावर कल्चर पेपर मध्ये एक बातमी वाटते प्रोबेबली विश्वास त्याच मार्गाचा अवलंब केला येतात आपल्या सोलापूर युनिव्हर्सिटीमध्ये जाण्याचा तुमचा योग आला असेल त्याच्या शेजारीच एक एसआरपी कॅम्प आहे ट्रेनिंग कॅम्प आहे जो कोर्सचा ट्रेनिंग कॅम्प आहे कालच्या पेपर मध्ये एक न्यूज होती काय न्यूज होती ती तर
त्या कॅम्पमध्ये जवळजवळ 1800 सोल्जर्स तिथे ट्रेनिंग घेतली. 1780 or some 1800, आय एम नॉट एबल टू रिकॉल दॅट फिगर एक्झॅक्टली. तर ते 1800 सोल्जर्स यांना फक्त आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी मिळते. कशासाठी? तर ती सुट्टी जी आहे ती त्यांना गावातनं सामान घेण्याची. ती गावातनं सामान घेण्यासाठी ती कशाचा वापर करतात ट्रान्सपोर्टचा? तर जे आपण शेअर्ड ऑटो जो आहे, आजकाल मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ही आजची गरज पण आहे आणि त्या दृष्टीने कोण करत असेल तर ती गैर नाही. परंतु यात शेवटचं जे वाक्य होतं, या वार्ताहरांनी जी काही बातमी प्रेझेंट केली ती आपल्याला इथं पिंच होते की नाही, हे जर पिंच झाली नाही तर आपल्या त्या बातमीला आणि त्या बातमीदाराची जी काही मोठं असेल की कुणीतरी ह्या गोष्टीवर लक्ष दिलं पाहिजे. एक तर कॉर्पोरेशनचे हेड जे आहेत त्यांनी ह्या गोष्टीवर लक्ष दिलं पाहिजे. त्यांनी सिटी बस सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली पाहिजे. जे आरटीओ इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांनी काही इम्प्लिमेंट केली पाहिजे. चांगल्या प्रकारची सिस्टीम ज्या रिक्षा आहेत त्यांना लिमिटेड सीट मध्ये ट्रॅव्हलिंग करणं बंधनकारक केलं पाहिजे. स्पीडच्या बाबतीत त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. त्या बाबतीत ते संरक्षण करणारे कॅन्डिडेट म्हणून आपण त्यांच्यावर बघतो. जसं आपण म्हणतो की बॉर्डर सिक्युरिटीवर हे करणाऱ्या माणसाची जर मी आज इथं बसून जर त्याच्यावर किती चिंता केलं नाही तर माझ्या आज जे मी श्वास घेतोय त्या श्वासाला काहीही किंमत राहणार. हा ज्यावेळी भाव आपल्यामध्ये निर्माण होईल आणि हा भाव ज्यावेळी आपण आपल्या कलिग मध्ये आपल्या सबऑर्डिनेट्स मध्ये आपण ज्यावेळी ट्रान्सफर करू त्याच वेळी तो जो रिझल्ट आहे एंटरप्रेन्योरशिपचा, स्टार्टअपचा, तो जनरेट व्हायला सुरुवात होते. जी आत्मीयता, ती गोडी ती त्यामध्ये निर्माण व्हायची. आता मला त्यावेळी सुचलं बाबा आपण ह्याच्यामध्ये काय करू, एक 10 रिक्षा आपण त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा एक ग्रुप करू की तो तिथे त्यांच्यासाठी उपलब्ध असेल. त्यांनी फक्त त्या दिवसभरात टू अँड फ्रो करायचं आणि फक्त लिमिटेड सीट मध्येच करायचं. ही जर काही कन्सेप्ट आपण त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करू शकतो. आता तुम्ही म्हणता कुणी करायची, कुणी करायचं, मी करायचं, मी करायला पाहिजे पण माझ्याकडे ते स्ट्रेंथ नाही. मी एकटा काय करू शकेल का? नाही करू शकत. तर मला एक 10 लोकांचा ग्रुप करायचा. 10 लोकांचा ग्रुप करून त्या लोकांना काउन्सिलिंग करायचं की काय नको दिवसाचे तुझ्या किती रिटर्न मिळतो, तुला 1000 रुपये मिळतो, तुला 1200 रुपये, तुझ्या त्या ट्रिप तू कंटिन्यूस ह्या स्पॉट पासून ह्या स्पॉट पर्यंत तू कंटिन्यू तुझी ठीक आहे. आणि त्याच्यावर तुम्ही जीपीएस टाका. आता मी तुम्हाला ही इनपुट शेअर करायला लागलो, तुम्ही ती जीपीएस देतो तेवढं सतत तिथं पोहोचायला तिथं किल करतोय का टाइम, तो रिटर्न प्रॉपर येतोय का, तुमची ट्रिप तो बरोबर घेऊन जातोय का, ह्या गोष्टी तुम्ही ट्रॅक करू शकता. At the same time you are ensuring a safe journey by of the soldier team. Second part, you are ensuring the business for these 10 people. And now you add various aspects. तुमचे आयटी ऍप बेस असतील त्याच्यावर तुम्ही इंट्रोड्यूस करा. तुमच्या त्या 1800 लोकांपर्यंत तुम्ही मेसेज द्या की भाई या रिक्षा आहे, जस्ट गिव्ह अ कॉल, ही विल बी अवेलेबल फॉर यू. ही तुम्ही कम्युनिकेशनच्या दृष्टीने देता. कालच्या परवा दिवशीच्या मोबाईलवर एक मेसेज करत होतो, एसएमएस आला. आज आपल्या भारताची लोकसंख्या 139 आहे. 80 कोटी लोकांकडे मोबाईल आहे आणि दॅट टू स्मार्ट मोबाईल आहे. असं ते खरं वाटत नाही पण आहे ना, असणार आहे. आजकाल माझ्या एक स्मार्टफोन आहे ते निश्चित असतात. तर हे 80 कोटी जे आहे 80 कोटी पर्यंत एसएमएस जाऊ शकतो. हे एखादी गोष्ट विज्ञानाने आपल्याला इतकी प्रगती करून दिलेली आहे. ती प्रगती जी आहे ती प्रगती आपल्याला माझ्यासाठी कशी वापरता येईल. आज माझ्या इलेक्ट्रिक इंजिनिअरिंगचे फर्स्ट इयर टू फोर्थ इयर किती स्टुडंट्स, फर्स्ट इयर साठी माझे काय अलार्म्स गेले पाहिजे, सेकंड इयर साठी माझे काय अलार्म्स गेले पाहिजे, थर्ड इयर साठी माझे काय अलार्म्स गेले पाहिजे, काय आय एम एक्सपेक्टिंग, आणि गिव्ह दिस असाइनमेंट of giving such type of input. I am not saying other WhatsApp, don't
put a simpler solution over there. मी 60 लोकांना सहज माझा एक ग्रुप म्हणतो त्यांना मी घेतो. Okay, that is solving our purpose. But that curiosity, how to develop the program, how to get involved into the developing that system will be killed spontaneously. And to avoid that, I'm not being a mechanical, I'm requesting you as a team member and facilitator to your students and a member of steering, you give such assignment, enthusiastic student who can get himself involved and get joy out. This is one example I am just sharing. Also, make few groups of your teams, students team from first year, second year, third year, and final year also. This will facilitate to you them certain topics. Just whatever I noticed yesterday newspaper only. I was viewing that newspaper as a my routine activity early in the morning and reviewing on those aspects. One aspect is that CIES. I have come across one more word, WISE, wise. And for that wise, I am all the time remembering Sudha Murthy. You might have heard the name, that lady, the first women lady working on shop floor at one of the premier institute, Tata Motors. Are you aware of this? What my sentence? Am I wrong or right? So you encourage, and I will add to this. Now the complete EV motor manufacturing chain is being handled only and only by women's lady employees, and I am feeling very much proud of receiving this news, which help us to encourage the team. It is not just by us going with some software language innovator and sitting on table and doing some laptop work. I am quite against this type of. I'm not saying this is giving me some pennies over there, and what we call the अचंबित करणारी पेनी मिळते, नुसतीच पेनी मिळत नाही सॉफ्टवेअर मध्ये कंपनी काम करण्यासाठी. I have noticed 41 lakhs one package has been offered to one of your students. Am I right? I have seen one of the board on this. And keep your eyes open even wherever you are wandering. Grasp as much as you can, which will give some input while sharing the things with the receivers, which will also feel pleased if I share this, the notice which are notice on the board which is displayed on your greetings, 41 lakhs, 29 lakhs, something like that. The word 41 lakhs has been captured by me, and I thought definitely it's a good sign. I think that is some person is not able to recall the name, but few of the people, ladies also has ranked 1, 2, 3, 4, 5. Really, it is an encouraging status for the Sweri team, and I am also pleased with that booking out there. Keep your students encouraging by giving such sort of good things in front of them. May not be the similar one or which I am just sharing with you. It can be anything of the daily. If you are doing the thing, I am giving one aspect to my daughter. She is also like you only, from computer field only. Every day I am giving one switch chart. Is it the job which I should tell her? But if I fail to give my switch chart, which is coming from the, I am not also giving from my brain. I am capturing, appealing me, also help my daughter, maybe helpful my daughter and to her kids also, as an encouraging
part of it. See, my customer is saying my first is my daughter, and third customer is her kids. Around the circle of influence which what we are feeling very proud. My circle of influence is such a big. I am being known like Sudhamati. The circle of influence is in the world, specifically from the lady women. Definitely, every lady woman preferably having some knowledge or has knocked the college, maybe 11th or 12th standard also. They will know knowing the Sudhamati word from her social contribution, from the one which as an engineer which I appealed personally that she even approached to the person whom is the last authority who has declined to give her service. मला 1987 साली माझे कलीग्स होते. He is a JF General Manager Technical from Siemens Kalwa. He is a visiting faculty to our tool engineering branch. सुहास, तुझ्या पोटात दुखतंय आणि तुझं जर औषध हे फक्त राष्ट्रपतींकडे असेल आणि जर तू राष्ट्रपतींकडे जाणार नसेल तुझं पोट दुखतच राहतं. जर तुम्ही राष्ट्रपतीचा दरवाजा वाजवण्यासाठी जर स्वतःमध्ये धैर्य निर्माण केलं नाही तर तुम्हाला जी अडचण भेडसावते त्या भेडसावण्याला काही अर्थ नाही आणि तुम्ही तुमची अडचण सोडवण्यामध्ये सुद्धा सक्षम नाही. Go and knock the president's door. Do not hesitate or get afraid of his hierarchy level, as your problem is getting solved by knocking that entity. Keep these words continuously and hammer these words to your students. आज जर त्यांना एखादा विषय आपला समजून आपण सांगत असताना त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे तर त्यांनी तुमच्यापर्यंत किती आला पाहिजे. नुसतं आला पाहिजे नाही, त्याची डिफिकल्टी त्यांनी प्रेझेंट करता आली पाहिजे. आणि ती प्रेझेंट करताना जर त्याला जर स्वतःमध्ये तो विश्वास, तो कॉन्फिडन्स, ती करेज जर आपण डेव्हलप करू नाही शकलो तर आपली पहिली स्टेप ही पण परत पहिल्याच ठिकाणी जाऊ. आज मला त्या सरांचा खूप अभिमान वाटतो. मला ती एक वाक्य त्यांनी सांगितलं की सुहास, तुला जर एखाद्याकडे भेटून जर तुझं ते काम करायचं असेल तर तू त्याच्या दरवाजात जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत तुझं ते काम होणार नाही. आणि ही गोष्ट मी माझ्या पुढच्या करिअर मध्ये कंटिन्युअसली वापरत आहे. मी अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो तुम्हाला. ऍट द टाइम ऑफ जस्ट शेअरिंग वन मोर इन्फो. 1987 साली वालचंदनगरला स्ट्राईक. जनरली स्ट्राईक झाला, लेबर युनियन होती, प्रॉब्लेम झाला, काम ठप्प झालं. आम्ही अशाच रँक मध्ये होतो. neither is being supported by the workforce nor management is giving due respect as a part of our involvement. लोकांची टेंडन्सी असते, let us knock the other door. Fortunately, I have knocked also another door. When I came back, the interviewer also had asked me about my ins and outs, my seniors' names with all input, and probably he asked me wait. He talked to my seniors. Again he called me, Suhas, okay, we are happy that you will be joining with us, but we just give you a good package as you have visited to our plant, giving you, we have shared your views as an interviewer. No doubt, we have taken your interview, your qualities, your qualification meets our requirement. मी परत गेलो सर, माझ्या साहेबांना त्यांना मला समजलं होतं की त्यांना ही बातमी समजलेली आहे. मी अशा ठिकाणी इंटरव्ह्यूला गेलो होतो. म्हणजे सुहास, पैशाच्या मागे आज जाऊ नकोस, पैसा तुझ्या मागे. त्यामुळे काम करत राहा आणि तुझं काम तुला रिवॉर्ड दे. जे आपण जे काम करतो त्या कामाला आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल. आज माझा जो पहिला एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की तो ऍक्सिडेंट झालेला. आज तिथले जे 12 कामगार काम करत होते, अरे हा माणूस माझ्या स्वास्थ्यासाठी आज धडपडणारा माणूस आहे, त्यामुळे त्या 12 लोकांचं मी वंचित.
एखादी गोष्ट मी माझ्याकडनं काही त्यांच्याकडनं काम करून घ्यायची इच्छा व्यक्त केली तर ते माझ्यासाठी स्वतः पुढून काम करतो. दॅट इज द रिवॉर्ड आय एम गेटिंग. दॅट इज रिफ्लेक्ट माझ्या सिनियर्सला ते आनंदाचं वाटत कारण ते काम मी लवकर पूर्ण करू शकतो. मी जे करू शकलो नाही माझ्या सिनियरनी सांगितलं ते डिक्लाइन केलं असेल पण मी सांगितलं ते रिसीव्ह केलं गेलं कारण त्यांना खात्री की हा माझा माणूस आहे माझ्यासाठी धडपडणार. ही जी आपुलकीची भावना जी आहे इट कॅनॉट बी गेन टू इन टर्म्स ऑफ पेनीज. पैसा फेको तमाशा देखो नाही. पैसा तेवढ्या क्षणापुरता असतो परत त्या पैशाची किंमत ही जर्मनच असते ती बदल राहते. पण जी तुम्ही तुमची कॅरेक्टर डेव्हलप केलेली आहे तुमच्या कलिग्स मध्ये सबऑर्डिनेट्स मध्ये ती तुमची ही वाढतच जाते. आज माझ्या बरोबर मी फायनान्शियली स्ट्रॉंग नाहीये राईट फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज. मी प्रांजळपणे कबूल करतो आजही मी पैसा कमवत नाही. मी कमवतो की फक्त आणि फक्त ह्युमॅनिटी. आणि ती ह्युमॅनिटी करत असताना आपण समाजाला काय करू शकतो हा जो विचार आपल्या पुढच्या पिढीला देणं गरजेचं आहे त्यामध्ये आपली इन्व्हॉल्वमेंट आहे. मी 2006 ला सोलापूरमध्ये आलो. I was working with Vachan later on as a my family constraint. I have relocated myself and stayed at Shillong. संध्याकाळी मी बघितलं बादलीत पाणी भरून ठेवलेलं होतं. सकाळी पाणी भरून संध्याकाळी होतं ते तर सॉर्ट ऑफ सेडिमेंट. त्याचं क्युरियोसिटी ते पाणी असं दगड येतं संध्याकाळी ते खाली बसतो आपण वरचं पाणी काढून घेतो. पण ते मला नाही पसंत. आपण काय करायचं इट वॉज ऑलमोस्ट 16-17 वर्षाची त्यावेळी ते आताची जी काही आरो वगैरे जे आपल्या प्रकार त्यावेळी एवढा फेमस पण नव्हता आणि ती चैनीची वस्तू म्हणून बघितली जायची त्या काळी. आज ती गरजेची गोष्ट म्हणून बघितली जाते पण त्या काळी चैनीची गोष्ट म्हणून बघितली जाते. तर तुमच्याकडे हे आपल्याला थांबवता येणार नाही कारण मी आमच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ऑइलला जे डस्ट जमा होत असते ती क्लीन करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशन करतो. हे फिल्ट्रेशन आपण करत असेल तर हे फिल्ट्रेशन केलं का करू शकत नाही. Then I have also sought written again the one of the good teacher Google. I have gone to the Google. I have received some inputs. Fortunately, during those days, I come across few of the people who are giving such type of sediment collection units. Elephanta caves. You might have heard the word Elephanta cave, which is situated in the is a remote place where all surrounding is with salty water. त्या ठिकाणी आहेत विहिरी आहेत बोरवेल्स आहेत बोर पण त्यात सुद्धा क्षाराचं प्रमाण त्यामुळे निराळ्या व्याधी असतात. मी त्या व्याधीवर अभ्यास केलेला नाही पण बऱ्याच व्याधी असतात. तर त्या व्याधीबद्दल एवढा विचार करायची गरज नाही. त्या ज्याला जो कस्टमर आहे तो त्या दृष्टिकोनातून त्याच्यावर विचार करतो. तर ह्या ठिकाणी त्यांनी ती इंट्रोड्यूस केली आणि त्याची ऍप्रिशिएटेड बाय द बीआरसी टीम बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर की अशा प्रकारे मग त्यांनी फर्दर मध्ये जे कॅन्डल्स असतात त्या कॅन्डल्स मध्ये परत इम्प्लिमेंट करून त्यांना एफएल सिरीज म्हणून काहीतरी म्हणतात स्पेसिफिक वर्ड which give फायनल फिल्ट्रेशन टू द वॉटर ती इंट्रोड्यूस केली. आणि त्या ठिकाणी जे स्पेसिफिकली जे आपले फॉरेनर्स येतात जे भयंकर चौकस असतात आपल्याला शुद्धतेच्या गोष्टीबाबत आपण रिसीव्ह करतो. ही कस्टमरची रिक्वायरमेंट होती माझी ती रिक्वायरमेंट फुलफिल होती ही ज्यावेळी त्यांनी व्हिज्युअलाइज करून बघितली स्वतः इनपुट होणार वॉटर आणि आउटपुट होणार वॉटर तर ती त्यांनी मग टेस्ट केल्यानंतर त्यांचा कॉन्फिडन्स आला आणि इट हॅज बीन अपील्ड बाय that team member by mouth publicity that at remote place like elevator we are getting RO water. This conference is given shared by that group of people to the people who are coming in the त्या ठिकाणी लोकांना तो बिझनेस मिळणार. This is sort of the chain supply chain management what we call in our
technical work. This is what is to be explored to our students and colleagues. Find out, because I'm not saying that the students may generate the idea. Definitely, if it is curiosity you generate with the team, definitely they will come up with more curious inputs. So, friends, I believe the expectations are as a entrepreneurs or startup development. So I can quote a number of examples of where I have contributed as a startup, where I have introduced as myself as an entrepreneurship, and the group of we have made a group. And the way I have said, I am from a very low financial person. I am not selling my this communication to you as a receiving mode from the receiving point of view. See that what excellence I am having technical excellence. I can sell the technical product to the technical team at the price which I can dictate from the technical team, not from the society. Society, I know what is the affordable price. The one example which Giri sir was explaining about that app, there was difficulty. He was saying the price is not affordable. That's why it cannot put into the practice. Such situation should not happen with any intervention which may facilitate or fruitful to the majority of the society. Farmers, poor man, any residential holder, they are not the financially sound enough. I am not saying you extract something which is abnormal. Okay, you must see that your cost involved into it is can be recorded. Use such type of humanity aspect touch to the word entrepreneurship and startup also to your colleagues. This will give something different feeling which cannot be generated. लोकमंचा काहीतरी एक वर्ड आहे तो विपश्यनीय काहीतरी एक स्पेसिफिक वर्ड आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन स्वतःला शांत बसवून जे तुमचे डोके शांत होईल तुम्ही अशा कामामध्ये स्वतःला गुंता गुंतवा तर तुम्हाला जी काही ही मेंटल स्ट्रेस म्हणतो आपण जी आज काळाची गरज आहे की धंदेला औषध हे तुमच्या कुटीतच तो मिळवण्याचा प्रयत्न करा मी निश्चितच आनंदी मी सुद्धा खूप आनंदी आहे माझा परिवार आनंदी आहे त्यामुळे आपण आपला परिवार आणि परिवाराबरोबर ज्यावेळी मी हे तुमच्याकडे येण्याचा उद्देश आहे की ह्या गोष्टी ज्या तुम्ही तुमच्यापर्यंत असलेल्या तुमच्याकडे ज्ञान जे आहे ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती जर तुम्ही शेअर केली नाही तर ती तुमच्यापर्यंतच ती राहू शकते तसं न करता मी ती शेअर करतो आज मी सकाळी एक बोर्ड वाचला इलेक्ट्रिक मध्ये a number of team members got occupied over there. I was heading that marketing section. I'm a mechanical person. Still, I was leading the marketing, international marketing, and developed the public sector customers for LHP. There was a totally zero their business input was there related to my joining. The moment I joined, I started develop the customer from public sectors. I acquainted myself the basic minimum requirement as a part of the product which I have to sell to the person, the technical team, where I cannot bluff it. I have to counsel him the proper words, proper technical words, the features or credentials of that feature which may appeal him to pay me plus one penny, and this is what is to be taught to the students where and how we should encourage our customer to give more than the whatever services we are offering. And this will only facilitate the way you are sharing your views, you are communicating your credentials of the product, you are communicating the expectations of the product and your desire, minimum desire of it. And I am really happy to share we are able to do 1 plus 1 not 2
but 1 plus 1 11, and I am made it as 1 plus 1 to 11, where my management was not ready to accept that. He said, don't expect such a huge extraction from the people which may distract the customer, as you may get the business for one time. If you are doing such something exorbitant extraction, you may lose the customer. What I am adding this, that my customers are repetitive in nature, because I am giving the total relief about the product quality, the expected features which are built into it, which may facilitate as well as giving the customer as their best feature and relaxed operational requirement, which in turn they are ready to pay the extent which I am expecting from you. And you are doing such a job to promote your customer, no one will stop, money will be automatically run after. And this is my personal experience which I am sharing. One more example which I will, last example which I will quote, this was import substitute. I was working as a consultant for plate heat exchanger as a product. Plate heat exchanger as a product which is used for various applications, mainly for oil cooling, mainly for chilling the milks, and similar type of various other product profiles over there. त्याचे प्लेट हीट एक्सचेंजर्स आहेत, त्याचे खूप कमी मॅन्युफॅक्चरर आहेत. एक म्हणजे पुण्यामध्ये आहे, ती अल्फा लेवल एक आहे, and few more from the Germany. Others are indigenous, unavailable, but that has not been appealed by the end customers. That are also sold, no doubt, but they are not getting 1 plus 1 as equal to 11. They are getting 1 plus 1 is equal to 2, 2.1, 2.2. But this name, brand name, is appealing to the customer to give a price equal to 11, though it is available in the market of Indian based product with 1 plus 1 is equal to 2.2. Next. त्याची जी काही स्पेशल डिझाइन जी आहे डायची प्रोफाइल जी आहे which was that die got failure. Then everybody was worried अभी कैसा होगा, बिजनेस अभी ठप हो जाएगा, कस्टमर तो बिहाइंड के करेगा, कोई इंपोर्टेड करेगा. It was almost 20 years ago. Any import or something is to be brought from the outside. It was not so easy task. तर मी म्हटलं काय करता, हे काम सिंपल आहे, म्हटलं मी करतो हे. अरे नाही बहुत क्रिटिकल आहे, ऐसा आहे वैसा आहे, काय हरकत नाही, मी तुमची जी प्रोफाइल जी आहे ती प्रोफाइल त्याच प्रकारे तयार करून देऊ शकतो. I have involved myself, I have re-engineered that product, I have involved myself in the manufacturing also, I have convinced my manufacturer how to make it simplified, where I am feeling proud that I was handling equipment of the accuracy of 0.5 micron. In today's people, if you ask, I am handling one. Okay, what is that? Just give the keys 0.5 micron, it will give the result 0.5 micron movement over there. But within last 20 years, it was a very tricky job and as well as a patience job. संयम आवश्यक. त्यामुळे ज्यावेळी तुम्ही अशा प्रकारच्या कार्यामध्ये स्वतःला गुंतवता, त्यावेळी तुम्ही संयम दाखवता, स्वतःमध्ये आत्मविश्वास जागृत करता, त्यामध्ये डेडिकेटेड एफर्ट देता, त्यावेळी तुम्हाला जो एक्सपेक्टेड रिझल्ट असतो तो तुमच्या अपेक्षेच्याच कलेने किंबहुना त्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे हा अशा प्रकारचा विश्वास तुम्ही तुमच्या कलिग्स मध्ये जर जनरेट करू शकला तर इट विल बी अ गुड अचीवमेंट for the efforts which management is looking for. That is encouragement for the innovative idea generation and startup business.
Thank you. Feel if something is not correct, do not hesitate to revert it so that I can improve on those aspects, to get myself corrected, to betterment of the again selfishness. Thank you. Good evening all. Actually, sir, your session is very good. Someone said that success comes to those who try it to come, those who are not afraid to fail. And you give one example that is when how you start your company, that is from accident you learn and you get solution about that. So your hard work is paid off because of this. And actually, your struggle is very hard. Struggle is there. We learn too much from your struggle, and we also motivate that we also start or think like you and start our own entrepreneurship. So thank you, sir. Thanks, Sandeep. Thank you. So tomorrow, our today's session is over, and tomorrow session will be start at 11:30 a.m. sharp. So all online participants, you know that tomorrow session will be start at 11:30, and today's session is 8 over. So thank you, one and all.